இதில் போட்டுலாமா? இல்லை புரியுதா? அது அப்படியே கொஞ்சம் தூரம்
டோனி ஒரு நிமிஷம். சரி வேணாம், நானே பண்ணுறேன். ட்ரை பண்ண ஆறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வெந்துருச்சு. இப்போ இதில் சுகர் எடுத்து கட் பண்ணிட்டு இது லிக்விட் ஆயிடுச்சு பார்த்தா திரும்பவும் இதான் கட்டிப்படாமல் கலக்கிடும். இது லோவஸ்ட். Can you add a pinch of salt? Yeah. Wait, what? இனிமேல் போட்டுலாமா? ரொம்ப நெய் போடல, மீடியமாக தான் போட்டிருக்கோம். ஒரு 2 minutes. Okay. நீ கேசரி ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்துச்சு? ஆமாம், சூப்பராக இருந்துச்சா? ஆமாம். அம்மா சாப்பிட்டோமா? ஆமாம். மண்ணு பாருங்க, மணல்லாம் உதிரி உதிரியா ஏடா. ஒரு பைனாப்பிள் பீஸோட ஸோ யம்மி. அந்த பைனாப்பிள் பீசஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது சாப்பிடும்போது. ரொம்ப இனிப்பு இல்லை. நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 1/4 கப் சுகர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கங்க. நான் 1.5 கப் தான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் 2 கப் கூட போடலாம். 1.5 கப்பாக போட்டேன், இல்லை 1.25 கப் போட்டேன். ஜஸ்ட் மேக் இட் 1.5 கப்ஸ். ஸோ பட் திஸ் இஸ் ஓகே ஃபார் மீ. நான் வந்து கார்டமம் வந்து சுகரோடு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இடித்து கூட போடலாம். ஸோ நான் எங்கள் டேடிக்கு பிடிச்ச பைனாப்பிள் கேசரி நான் ஜாலியாக சாப்பிட போகிறேன்.
நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய். ஒரு நிமிஷம், டின்னரையும் பார்த்துருங்க. இன்றைக்கி டின்னர் வந்து மத்தி மீன் குழம்பு, சார்டின் கறி, அப்புறம் அவரைக்காய் பொரியல். இதான் இன்றைக்கி நைட்டில். நல்லா சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்க போகிறேன். நீங்களும் ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக குடும்பத்தோடு இருங்க.